Ni wacho kwa dake namna gani nataka kutumia huko ndani. Nimekuja na hii gani ndio inatumika. Hii paketi ama hii kuchota. Kwani serious hii? Bwana wacheni mchezo bwana. Nini? Karibu customer. Hizi bidhaa unaziacha pale kwenye luggage ndipo sasa ufanye shopping kwa supermarket yetu. Kuchota ni kufanya shopping pekee. Ni kufanya shopping. Raundi hii chota mapema na HIVI Supermarket ndio best. Kwa mara nyingine tena HIVI Supermarket inakuletea chota na HIVI Supermarket. Kushiriki shindano la kuchota ni rahisi. Ingia tu HIVI Supermarket iliyo karibu nawe Kitale, Bungoma, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Busia, Naivasha, Limuru, Nairobi, Thika, Nyeri, Meru, Chuka na Maua. Nunua bidhaa ya shilingi 600 na zaidi na utapewa raffle ticket. Jaza vizuri na utumbukize kwa sanduku iliyo mlangoni. Utakuwa umeingia kwa draw ya kujishindia zawadi kama gari 7 aina Daihatsu Mira, pikipiki 21 aina ya TVS, 1130 school fees, TVS, microwaves, shopping vouchers na vingine vingi. Bas, huku saidia bibi. Kuchota imethiminiwa na Iwe Bacon, Savannah Juice Fruit Vial, My Choice Hand Wash, Zesta Choco Primo, Ketepa, Blue Band, Aramco, Oven Fresh Bread, Nivea, Silent Night Mattresses, Coca-Cola pamoja na Hisense. Shindano hili limeidhinishwa na BCLB permit number 002816. Sheria na masharti kutumika. Kuchota na HIVI Supermarket na hii motokaa gari smart kabisa inaweza kuwa yako. Unangoja nini? Ingia, fanya shopping yako HIVI Supermarket, kuchota na hii gari. Hii motokaa inaweza kuwa yako. Mtu anaweza pesa kwa buti. HIVI Supermarket, a world of choice. It will be a lifetime experience you do not want to miss. From 30th January to 5th of February, Bishop Dr. Ken and Mercy Ken do invite you to the Prayers Revival meeting at the Revival Sanctuary Church of Glory in Riruta Satellite, Kawangware. Starting from 6 p.m. for 7 days, ministering guests will be Apostle Joseph wa Mapendo. And performing live will be music minister Sifael Mwabuka all the way from Tanzania. Come and experience the hand of God at work. Looking for an institution to further your studies and wholesome growth in serene environment? Kenya Methodist University is your best choice. Join us for diploma, degree, master's and PhD programs in business and economics, education and social sciences, science and technology, medicine and health science. TVET courses are also available. KEMU is a university of many firsts. The first Kenyan private university to graduate medical doctors, the first Kenyan university to offer online and distance learning mode of study, and now online or blended learning, the first Kenyan university to offer accelerated trimester system of learning, and the first private university to offer TVET courses. Enroll now for January 2023 and May 2023 intakes. Kenya Methodist University, the future is here.
Na mtazamaji, ni siku ya huzuni siku ya leo ambapo nchi inahuzunika kutangaza kifo cha aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha. Ni habari ambayo tutakuwa tunaifuatilia kwa ukaribu, huku wanahabari wetu wakiwa tayari kwenye nyanjani kutuletea taarifa zaidi, lakini kwa sasa tupate vipasho. So the only conversation in that room when the results came was this: can we look at a way of changing this result? That was the only conversation. Na kwenye vidokezo, aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amwaga mtama mbele ya jopo kazi la Jaji Agri Mushelule kwamba alitishiwa maisha na jaribio la kuhongwa na maafisa serikalini. Kwingineko, serikali yasambaza dawa za kukabiliana na makali ya kipindupindu nchini. But nasikia tu ni mahindi korokoro moja peke yake. Korokoro moja nisifanye mama na watoto wako, piga mtoto wako hadi kifo. Sio vizuri mtu kupotea hivyo. Hata mimi ni mkunywaji, lakini siwezi kufa kifo kama hiyo. Wanakuja kutetea mtu mwenye ameua mtu. Tunaona kama tunachoka. Polisi kaunti ya Kakamega wameokoa mwanamke wa miaka 58 kutoka kwa wanakijiji wenye hasira kufuatia kifo tatanishi cha mwanawe. Na mtazamaji, ni PHEONA Kenga, nitaitika na nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Felista Adunda. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana @LOOKUPtv. Tuma rafa yako, jina lako, tutakuwa tunaisoma rafa yako kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Katika taarifa za tanzia ni kwamba aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 71. Ni habari ambazo zinatufikia katika chumba chetu cha habari kwa hivi sasa. Na kulingana na familia yake, Magoha alipata mshtuko wa moyo jioni ya leo na kupelekwa katika hospitali ya Nairobi Hospital, ambapo Magoha sasa amemwacha nyuma mkewe Barbara Magoha na mwanawe Michael Magoha. Naam, ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipa kipaumbele siku ya leo kukuletea mengi ambayo tutakuwa tunakuletea mwendo wa saa 3 kamili katika habari zetu, na pia vile vile tutakuwa tunasoma risala za rambirambi kutoka kwa watazamaji, yale ambao watakayokuwa namkumbuka Magoha kumhusu, na vile vile wa Kenya kwa ujumla katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na YouTube. Naam, tukiachana na hayo ni kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ameeleza kuwa alishinikizwa kumtangaza kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga kuwa mshindi. Akizungumza mbele ya jopo kazi hilo ambalo linachunguza utendakazi wa makamishna wanne wa IEBC waliopinga matokeo ya kura za urais, Chebukati amesema kuwa katibu mkuu wa muungano wa Azimio Raphael Tuju alimwahidi kumhonga iwapo angetangaza Raila kuwa mshindi. Shada Kareri anatufungulia taarifa zetu. Akitoa ushahidi mbele ya kamati inayowachunguza makamishna wanne wa IEBC waliyopinga matokeo ya kura za urais. We had not received the form 34C. It was still being printed by the CEO. Aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ameibua uvumbuzi mpya akidai kuwa maafisa wakuu katika serikali iliyopita walimshawishi kukarabati matokeo ya kura za urais na kumtangaza kinara wa Azimio Raila Odinga kuwa mshindi. Out of the NTC, that first person, who was he? That is Honorable Raphael Tuju. He was at that point in time a cabinet secretary in the previous government, and he came there on behalf of the Azimio party. You then say that the attempt was to discuss tallying and results. Yes. How did you know that this is what they wanted to discuss? They introduced the purpose of the visit, that they wanted to discuss about the tallying and the ongoing process. And I then told them, if that's the case, then I'll ask the commissioners to join us in the meeting, because it's a matter then that would involve the whole commission. Chebukati alieleza kamati hiyo inayoongozwa na Jaji Agri Mushelule
kuwa katibu mkuu wa muungano wa Azimio Raphael Tuju alimwahidi kuwa ataongwa iwapo atamtangaza Odinga kuwa rais. Also, Honorable Tuju spoke. He said that it was necessary that we moderate these results in favor of Baba, and that any contrary declaration of results would plunge the country into chaos. The person who spoke these words was Raphael Tuju, and that's what he said. That we consider the request, then we shall be rewarded. You shall be rewarded. Yes. Chebukati alifafanua kuwa Tuju na aliyekuwa seneta wa Busia Amos Wako pamoja na viongozi wengine serikalini walimtishia kwamba iwapo hangemtangaza Odinga kuwa rais, taifa lingejipata pabaya. In 59, the first to speak was Senator Amos Wako, who said that as former Attorney General, he said we should not operate in a vacuum. We should look at the bigger picture for the country. And as a former election supervisor, then when you reach this kind of situation, you can moderate results and achieve stability of the country. Chebukati amesema kuwa kamishna Irene Masit na makamishna wengine watatu walikubaliana na ushauri wa viongozi hao, ila yeye akaukataa. So they joined you in the holding place? Yes. Right. Yeah. Was Commissioner Irene Masit one of them? Yes. So she was present? Yes, she was present. She was present in this meeting? Yes, I'm sure. Hatima ya Irene Masit inatarajiwa kubainika tarehe 12 mwezi ujao. Hii ni baada ya kamati hiyo kumpa muda wa siku 14 za kuwasilisha majibu yake. Shadrack Kareria, Lookuptv. Naam, shukran Shadrack Kareria kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele, serikali ya Kenya Kwanza kupitia Wizara ya Afya imepokea shehena ya dawa zenye thamani ya shilingi milioni 120 kwa lengo la kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya kipindupindu. Katika zoezi la kuzindua usambazaji wa dawa hizo hapa Nairobi, mkurugenzi mkuu wa afya nchini Daktari Patrick Amoth amesema dawa hizo zitasambazwa katika kaunti 9 za maeneo kame zinazokabiliwa na ongezeko la visa hivyo, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Henry Tende. Vita dhidi ya mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umeathiri zaidi ya kaunti 14 nchini vimepigwa jeki baada ya serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya kupokea shehena yenye thamani ya shilingi milioni 120 kukabiliana na janga hilo. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth amesema shehena hiyo itasambazwa katika kaunti 9 hasa za maeneo ya kaskazini mwa nchi yanayokumbwa na hatari zaidi ya ugonjwa huo. We are facing difficult times because of climate change. We have experienced prolonged periods of drought, which have also occurred more frequently than was the norm previously. And the effects of climate change have a devastating health, impact on the health systems. What we are doing as a ministry is to be able to ensure that we have a resilient health system that can be able to respond to any shocks that is thrown at us. Kuhusiana na tishio la ugonjwa wa Ebola ulioathiri taifa jirani la Uganda, Wizara ya Afya kupitia kwa Waziri Susan Nakhumicha imepongeza juhudi za serikali za kuzuia maambukizi hayo kuingia nchini. We have taken the issue of all government approach to providing services to our citizens as the most singular duty that we need to do together to ensure that citizens of this country enjoy the new administration. Given the geographical proximity of our country to Uganda, this outbreak posed a clear and present risk to our own population. However, 2 weeks ago, we were happy to receive news that the outbreak had come to an end without crossing into the country. Wizara ya Afya aidha imethibitisha taifa la Kenya litapokea shehena ya chanjo katika muda wa wiki moja ijayo kusaidia kupiga vita ugonjwa huo. We are constantly reminded that the outbreak is still here with us and that we must all continue playing our parts in ensuring that we stop any additional new cases. The total number of counties affected has been 14. 5 counties have managed to be able to bring the outbreak to total control. But we still have 9 counties which have active cases of cholera. And we are working very closely with the county governments
various partners to be able to bring the outbreak to a control. We are going to the places where the crisis, the drought hits very hard right now. And I want to assure you that Germany and Europe is on the side of Kenya and all the East African countries that are so heavily affected by this crisis. Shehena ya leo imetolewa kwa ufadhili wa serikali ya Ujerumani ikilenga kuwafaidi wa Kenya milioni 4. Henry Tende, Lookuptv. Na baada ya taarifa yake Henry Tende, tutakuwa tunarejea katika taarifa yetu ya hapo awali ambapo tumetangaziwa kifo cha George Magoha, profesa ambaye alikuwa ni waziri wa elimu ambaye ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 71. Kulingana na familia yake, Magoha alipata mshtuko wa moyo jioni ya leo alipopelekwa katika hospitali ya Nairobi Hospital. Magoha amemwacha nyuma mjane ama mkewe Barbara Magoha na mwanawe Michael Magoha. Na kwenye rafa zenu hapa naona zikimiminika moja kwa moja. Jade Cheryl akisema may his soul rest in eternal peace. Mwingine akisema Sonic pale akijita Sonic Freddy akisema oh, what a sad evening, may his soul rest in peace. Jafeth Mukolwe pia naye akisema sad, may his soul rest in peace. Mwingine akisema pale Sariet Matkal akisema may the great professor rest well with the angels. Mwingine Jackson Alumasi akisema so sad, may he rest in peace. Alijulikana kama mtu mkakamavu katika kazi yake na shupavu katika yale aliyoleta. Mwingine akisema CBC sasa itaendelezwa na nani, lakini tayari alikuwa ametolewa kama waziri wa elimu pale. Kumbuka unaweza kutuma rafa yako kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, nini ambacho unamkumbuka waziri Magoha aliyekuwa waziri wa elimu George Magoha kwa yale ambayo alikuwa anayafanya katika utendakazi wake, na pia vile vile itakumbukwa kwamba ni waziri aliyekuwa alileta mtaala mpya wa CBC. Naam, tukiachana na hayo, polisi katika eneo la Embwambwa, kaunti ya Kakamega, wamemuokoa mwanamke wa miaka 58 kutoka kwa wanakijiji wenye hasira kufuatia kifo tatanishi cha mwanawe mwenye umri wa miaka 33 Ezekiel Munanga, kwani majirani wanadai alihusika na mauaji hayo. Samia Dika na ripoti kamili. Wakiwa na wingi wa hamaki, wanakijiji wa Embwambwa walimvamia Eunice Andaje nyumbani kwake baada ya tuhuma za kumpiga mwanawe hadi kifo kuenea kote. Inadaiwa kuwa marehemu alikuwa na ugomvi na mama yake Andaje, anayedai alichukua kilo 2 ya mahindi na kuuza. Sasa siwezi jua mambo yake na mama yake, wezi jua. Sawa? But nasikia tu ni mahindi korokoro moja peke yake. Korokoro moja. Nisifanye wewe mama na watoto wako kupiga mtoto wako hadi kifo. Huyu mama ameishi maisha ya kupika pombe, ya kupiga kelele, vita kila siku, hata na watoto wake, hata mwenye anapita huyu alikuwa anapiga nanga hapa. Ilifanya huyu alitoka hapa akaenda kuishi huko Iluho. Chifu wa eneo hilo Fanuel Lumumba amesema kuwa wawili hao wamekuwa na ugomvi wa kinyumbani kwa muda sasa, na inaripotiwa kwa mshukiwa alimvamia mwanawe kwa silaha butu akiwa mlevi. Tukitaka uchunguzi ifanywe kama aliwawa, wenye wamechukua ndio wataleta ripoti kamili. Lakini wanakuanga na ukombi kila mara hapa. Nimewahi kuja hapa mama akikombana na huyu kijana. Nilipofika hapa mama akanitolea nguo zote nikatoroka. Na hiyo ilifanya hata leo kukuja nilikuwa nimeokopa. Ndio nikasema tukuja na maaskari. Mwili wa mwenda zake Ezekiel Munanga umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Kakamega mjini, huku mama yake anayesemekana kuuza pombe aina ya chang'aa akisalia mikononi mwa polisi, uchunguzi ukiendelea. Kwingineko, watoto 3 wamepoteza maisha yao katika mikasa miwili tofauti ya moto Kabete, kaunti ya Kiambu. Katika mkasa wa kwanza, nyumba moja iliyojengwa kwa mabati ilishika moto, huku watoto wawili wa miaka 9 na 4 wakipoteza maisha yao. Wakati tulianza kuzima moto, ndio tuliingia huko ndani kujaribu kutoa zile vitu zimebaki. Ndio tukapata watoto ndani. Katika mkasa wa pili, yadaiwa vile nyumba iliyojengwa kwa mabati ilishika moto na mtoto mmoja kupoteza maisha yake, huku nduguye akinusurika. Watoto wawili aliwasha watoto sababu anauza kahawa pale Wagige Market. Wakati alikuwa shughuli zake za kuuza kahawa,
ndio moto ikatokezea kwa nyumba, na kwa hiyo kisa tulipoteza mtoto mmoja, yule mwingine akaumia sana, akapelekwa hospitali. Na dakika 15 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi na mwenzangu Felista Adundo tutakuwa tunachukua muda kidogo wa mapumziko, lakini tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Lakini kile ambacho ningependa kusikia kutoka kwako mtazamaji, utamkumbuka aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha kwa utendakazi wake kivipi? Ningependa kusikia kutoka kwako, hivyo basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Usiende mbali. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158, or email us on sales@lookuptv.co.ke. It will be a lifetime experience you do not want to miss. From 30th January to 5th of February, Bishop Dr. Ken and Mercy Ken do invite you to the Prayers Revival meeting at the Revival Sanctuary Church of Glory in Riruta Satellite, Kawangware. Starting from 6 p.m. for 7 days, ministering guests will be Apostle Joseph Wamapendo. And performing live will be music minister Sifael Mwabuka all the way from Tanzania. Come and experience the hand of God at work. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Naam, tukirejelea taarifa zetu ni kwamba kwa siku ya pili mfululizo wabunge wamesusia mkutano wao ulioandaliwa kwenye hoteli ya Pride Inn jijini Mombasa, wakidai kuwa watarejelea mkutano huo baada ya serikali kuwasilisha pesa za hazina ya CDF. Ian Keitani na taarifa zaidi. Wabunge hao walisusia mkutano huo wakidai kwamba Wizara ya Fedha imefeli kwa kutowasilisha takriban shilingi milioni 100 kwa kila eneo bunge, wakidai kuwa watarejelea vikao hivyo iwapo fedha hizo zitawasilishwa. This morning we have been given communication from Treasury whereby the PS does not have an answer on this issue, and we want to be very categorical. Without CDF money for schools, for the poor children to go back to school, we have no business to discuss anything. Our irreducible minimum to every constituency from today is 100 million shillings to be put into the account and communicated to us. Shule zimefunguliwa. Where do you expect us to get money from? Hatutakubaliana na serikali, na mimi ninataka kusema namna hii ieleweke vizuri. As members of parliament, we are not going to agree. We are not going to do anything until otherwise money has been disbursed to all constituency 100 million shillings today. Wakizungumza baada ya kususia mkutano huo,
Wabunge hao sasa wametishia kumbandua waziri wa fedha Njuguna Ndung'u kwa kukosa kuwasilisha fedha za hazina ya CDF inavyotakikana kisheria. We have decided to call off this meeting. We will not attend a meeting and our constituents are suffering. We want our students to go to school. We want 100 million to give bursaries to our students, and failure to which we will start impeaching people in this house. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino alitishia kuwa iwapo fedha hizo hazitawasilishwa kufikia tarehe 14 mwezi ujao, ataanzisha hoja ya kumbandua ofisini. He has no information because when he came to request us to proceed with the meeting and he has no solution. He is not part of the solution. He is part of the problem. And they ought to have projected ahead the money that was supposed to be given to us. We have only 4 months remaining to the end of this financial year. We've not been paid anything for our people in the constituency. We can't do anything in the constituency. But the most important thing first is to get bursaries. Haya yanajiri baada ya Wizara ya Fedha kuahidi kuwasilisha bilioni 2 kila wiki kwa hazina hiyo, Owino akidai kwamba Waziri Ndung'u amekuwa akizuia kuwasilishwa kwa fedha hizo. It is not about the government being broke because they collect taxes on a daily basis. Whatever they collected yesterday and today, we need that money for the students to go. They collect 7 billion per day. We need that money in CDF accounts so that we give to our constituents. Ian Keitani, Lookuptv. Na tukirudi hapa jijini Nairobi ni kwamba kiongozi wa chama cha Usawa kwa Wote Mwangi wa Iria amewatahadharisha Wakenya kuwa malumbano makali yanayoshuhudiwa kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ni hatari kwa usalama wa nchi na yanaweza kutumbukiza taifa katika machafuko siku za usoni. Wa Iria kwa sasa amehoji ipo haja ya viongozi hao wawili kukaa chini na kushiriki mazungumzo ya kutafuta maelewano kama njia mwafaka ya kuhakikisha taifa linabaki imara. Kenya is at a crossroad as we speak. And we are all pretending. There's a lot of printers in this country, a lot of politics, and a lot of religion, which is creating a circumstance which is very confusing. And I want, first of all, to give you a flashback. I was a presidential candidate. I did all what I could to get into the ballot. Everyone knows what happened. Somebody called Chapukati said I was not qualified. Having served as a governor for 2 consecutive terms, I fought my battle alone. There was chaos, near chaos, at Bomas, as I demanded to know as to why I was being blocked from being at the ballot. I was given no reason. I was crushed. I complained. Nobody listened to me. I told Kenya that time that there was a Raila Odinga. Our problem is not William Ruto. Our problem is IEBC. That's on where we are. We have a condemned IEBC. UK and the rest of the nations were involved. Nobody wants to mention that. I have evidence because I wrote to them, they kept quiet. Mbali na hayo, kulingana na ripoti ya tume inayopigania haki za kibinadamu humu nchini KNCHR, hukumu ya kifo ni jambo ambalo wanaendelea kulipiga vita. Hii ni kufuatia matokeo ya utafiti wao unaonyesha kuwa kifo hakijaweza kuwa suluhu wala hakijapunguza visa vya ukosefu wa usalama. Hukumu ya kifo inasemekana pia kukiuka haki za kibinadamu. Mwanahabari wetu Cecilia Lubanga anatuletea taarifa hiyo. Tume ya kupigania haki za kibinadamu humu nchini imeendeleza vita dhidi ya hukumu ya kifo. Hii inafuatia utafiti wao ambao umebaini kuwa kando na hukumu hiyo kukiuka haki za kibinadamu, haijachangia kutoa suluhu dhidi ya ukosefu wa usalama au kupunguza uhalifu. Those convicted for death eligible offences are still being sentenced to death. And throughout that period, whilst there have been no executions, there has been debate around the death penalty and its existence, around the issue of executions and resumptions, but also whether Kenya should consider
abolition now in law. However, it just hasn't happened, and the question is why. Mwito huu umeongezwa na sababu mbalimbali zikiwemo. Now, we know that the implementation of this ruling has caused much concern, both in relation to its applicability, in relation to all capital offences, or mandatory cases, and also on a practical level in terms of the implementation in individual cases themselves. Nchi ya Kenya haijashuhudia kuuawa kwa mhalifu tangu mwaka wa 1987 pale ambapo watu wawili waliuawa baada ya kupatikana na kosa la kujaribu kupindua serikali ya rais mstaafu na marehemu Daniel Arap Moi. Hata hivyo, sheria hiyo ingali katika sheria za Kenya. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Na kwenye michezo, mchezaji nambari 1 nchini wa raga Collins Injera amestaafu. Injera mwenye umri wa miaka 35 ametangaza kustaafu kwake baada ya kucheza kwa miaka 17. Robert Chacha na mengi zaidi. Huyo nguli na ambaye alijulikana kwa kasi yake haswa pembeni mwa uwanja alijiunga na kikosi cha Kenya Sevens mnamo mwaka 2005 na mwaka 2006. Mwaka 2005, Injera alicheza mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ya Southern Spear ya Afrika Kusini. Kupitia mtandao wake wa Twitter, Injera amechukua nafasi kushukuru wendani